Hizi. Kwa nini hizi? Hizi ndio zinakupendeza? Hai, lakini hizi navanga sana. Nivae tu hizi. Na hiyo, haya, niweke. Niweke hapa. Asante babangu. Twende basi. Unaenda uchukue bag? Haya, enda uchukue, alafu unaona pia Crocs zako umevaa vibaya. Umevaa kombo, utatoa uvae. Jackie. Ni yangu nataka kunywa sasa hivi. Nataka tupelekee Jackie. Jackie, kumbe msichana mrembo kama mimi. Flat tummy. Hey guys, how are you doing? I hope you're all fine and keeping safe. If you're new here, my name is Masha. I'm a YouTuber based in Nairobi, Kenya. And to my returning subscribers and viewers, thank you for always coming back and clicking on my videos. So today is another beautiful day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. So I'm going to the market, to a juakali place where they make things out of metal, this scrap metals. I don't know, whatever juakali is to you, that is where I'm going. So come along, let's see how this day goes. That's what's up, guys. Of course, I've carried a bottle of water because it is too hot. Yo, pika. Guys, when I tell you the sun is boiling, it's boiling. Out here, it's hot. Yo, you don't even need to wear anything that is heavy, not even one bit. So let me tell you a short story about. I wanted to give you a short story, but there's a lot of noise outside. There's a machine that is drilling a well. A hospital construction is happening outside the estate. So let me just go past that and then I'm going to give you a story. So the juakali place that you're going to is not far away from our home. We don't need to take a bike or a vehicle. We are walking in the hot sun. Killian loves to walk by the school. Ever since he knew how to walk, we never carry him. So that is us. We outside. So let me tell you about the pan that I've been using. I've been using a non-stick pan. But you know how those non-stick pans are made? So if you are cooking, it becomes too hot on your hand. Like you have to keep on running the pan through water when you're cooking a lot of chapatis because the heat in there is too much. You imagine it is shaped like a ball. So the heat becomes too much. Your hand is burning. The chapos also start burning at some point. You don't need to kausha. If you kausha it a lot before applying oil, the chapo becomes too dry. Pika and industries. Vehicles are always passing carrying goods. Tumetokea huko. Mtu ameanzisha hapa biashara ya miti. Nice. Is the juakali. It is opposite the Kevian factory. Kevian is the one that produces Afia. If you didn't know, it's just a walking distance from my house. Nata, I've never gone to tour the place. Maybe I should arrange for that and then I'll bring you guys along. How beautiful. Machoka. Hujachoka. Ukunywa maji? Yoi. Niko nasikia kiu sana. Metosha? Haya. Halafu hii ni railway line. Ukienda na hiyo njia hivyo unaenda to the Thika railway station. Then there's a lorry. Karibu nifikirie train inakuja. This is now the beginning of juakali. Unaenda hadi huko chini. So come along. Yes. Hey, nimesweat. Nimejipaka mafuta kwa uso. Nifanye hivi. Usiokote kitu.
Hii umesema ni 550, hii ni 800. Tofauti ni uzito. Na hizi zingine? Hizi zingine na hii ya 650, na hii ya 850. 850 na 850. Na hizi tofauti yao ni nini? Si mimi naona hizi zinakaa rembo kuliko hizi. Ama si urembo? Watu wengi wako na hii, anataka hii. Ndio watu hawana. Lakini hii pia ni nzuri sana. Na itang'ara Kabisa. Hizi naona zikiwa sura poa. Sisi hata nachukuanga hizi. Tuachane na hizi. Unataka gani? Hii tayo. Lakini sana najiuliza mbona hizi zinakuwa bei ghali kushinda hizi? Hii ni chuma, hii ni aluminium. Method ina tofauti. Hii ni chuma, hii ni aluminium. So chuma, kati ya chuma na aluminium, chuma ndio mzuri. Kaa miaka yote. Na hii inafanyika ngapi? Kaka nayo lakini si sana. Si kama hizi. Unataka? Hii inaweza haribika. Nashindwa mbona waseme hii itakaa sana. Hii sasa inaweza haribikaje? Hii unajua ni chuma hii. Hii itakaa. Hii kuna venye inaweza avuka na ivunjike. Inabondeka, inavunjika. Right. Hadi jiko ziko hapa. Nilikuwa nataka hii lakini amesema hii inaweza anguka na ivunjike. So ni heri tuchukue chuma. Nani changa box. Ukasema nitarudi. Ama hata unikumbuki. Unapatanga watu wengi kumbuki. Tunaikia kwa sisi tunaona watu wengi. Kuna wengi wanakuja. Nilikuwa data uchukue ile. Nichukue ile? Hiyo ndio hebu beba uone. 850. 850 yote. Guy, na si itavunja gas. Haiwezi vunja gas. Haiwezi vunja kuka. Kilian, hebu toka. Bad manners. Sasa mimi nadhani pan yenye ni nyepesi ndio inapitanga chapopo haraka haraka. Lakini tena itachoma. Urembo inanipendeza. Lakini ya sababu tumeziweka zote. Senye itakaka ikianza kuwa brown na kuja ingine. Ndio. Sio kana pan moja miaka 10. Watu wa juakali watauza saa ngapi? Ama wewe unaona aje? Karai. Pan. From the juakali, we went to town to pick a table. I've added a few things in the kitchen and the counter space is not enough, so I needed an extra small table. But first we went to pick the chicken that we had ordered. There's someone who sells in our estate. We ordered a chicken for supper, so we picked, then proceeded to the place where they make the furniture. Kiandutu in it. Took us 2 hours at the furniture place because of course I have to bargain and also choosing the best table. And then when I got home I started immediately with the supper. I cut the chicken into small pieces, put in onions, ginger, garlic, garam, salt to boil because it was improved kienyeji chicken. And let me tell you, I put in a lot of water which I later regretted. The chicken became too soft. I love my chicken tender but not extremely soft, so it was good for Kilian because he didn't have to struggle with chewing. Bazu also liked it, but for me I didn't like the chicken too soft. And then here was my jiko. Put the chicken to boil because I don't have what is it called, a pressure cooker. And then I started on with the kitchen, clearing things, putting everything in order, and took a shower as the chicken was boiling.